హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ VizagCoupleWanders. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాం. ఈరోజు వీడియో గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మన న్యూ మెంబర్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండి, యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ, కొత్త మైక్. చాలామంది కమెంట్స్లోను అండ్ ఆల్సో మాకు ఈమెయిల్స్లోని టెక్స్ట్లోని చెప్పింది ఏంటంటే వాయిస్ అంత క్లియర్గా లేదు అని. సో మేము అది అడ్రస్ చేసాం. డెఫినెట్లీ మాకు ఇలా బయటన తీయాలి అని ఉంటుంది టు షో యువర్ గార్డెన్ అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో. సో ఐ హోప్ దిస్ వర్క్స్. Yeah, let's get into the video. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఆఫీస్ ఎసెన్షియల్స్ గురించి. ఇమాజిన్ మీరు ఒక బోర్డ్ రూమ్లో ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి, ఎస్పెషల్లీ క్లయింట్స్ ముందు. అఫ్ కోర్స్ పీపీటీ కంటెంట్ అండ్ మన స్టోరీ టెలింగ్ ఎబిలిటీ ఇంపార్టెంటే, బట్ వాటితో పాటు యూ హ్యావ్ టు లుక్ బెస్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు స్మెల్ గ్రేట్. సో డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ గురించి వేరే వీడియోస్లో మనం చూసుకుందాం. ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ యునిక్ సెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్, దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి, చాలా ట్రయల్స్ చేసి, కొన్ని చాలా డిఫరెంట్ పెర్ఫ్యూమ్స్ ట్రై చేసి నాకు నచ్చిన పెర్ఫ్యూమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మన ఛానల్లో ఫస్ట్ మీకు. సో ఇట్ ఈస్ Givenchy Gentleman Boisée or the Parfum. Givenchy, it's a very nice brand. చాలా మందికి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇది నాకు అందులో ఎస్పెషలీ బొజ్జా నాకు బాగా నచ్చింది. చాలా యూనిక్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనిపించింది. సో లెట్స్ ట్రై ఇట్ అవుట్. ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ టు ట్రై ఇట్ అవుట్. సో దీన్ని ఎలా మనం అప్లై చేయాలంటే, ఐ ఆల్వేస్ అడ్వకేట్, నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన పెర్ఫ్యూమ్ మ్యాజిక్ అంతా కూడా స్కిన్ మీదే అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ అప్లై ఆన్ ద స్కిన్. క్లోత్స్ మీద కూడా ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్, బట్ ఐ జనరలీ రికమెండ్ స్ప్రేయింగ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ స్కిన్. సో ఇక్కడ ఒకటి స్ప్రే, ఇక్కడ ఒకటి, ఆల్సో హియర్. సో 3 to 4 sprays is okay. సో ప్రణతి, ప్రొజెక్షన్ ఎలా ఉందంటావు? యా, సో ఇట్స్ నాట్ టూ అఫెన్సివ్, ఐ హోప్. యా, సో మనకి వర్క్ ప్లేస్లో ఐ కెన్ ఆల్సో స్మెల్ ద వుడీ అండ్ స్పైసీ. నాకు రైట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ నాకు వచ్చిన ఫ్రేగ్రెన్స్ వుడీ అండ్ స్పైసీ, అండ్ ప్రొజెక్షన్ నాట్ టూ అఫెన్సివ్ ఉందని ప్రణతి చెప్పింది. సో ఇదేంటంటే వర్క్ ప్లేస్కి చాలా చాలా బెటర్, ఇలాగే ఉండాలి ఇన్ మై ఒపీనియన్. నాకు కావాల్సింది కూడా ఇదే. నాకు టూ మచ్ ప్రొఫౌండ్ ప్రొజెక్షన్ అవసరం లేదు, బికాజ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్రేగ్రెన్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్. సో ఇది డెఫినెట్లీ వెరీ నైస్ ఫర్ ఆఫీస్ సెట్టింగ్. నాకైతే స్పైసీ వుడీ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది. డీటెయిల్డ్గా ఏ నోట్లో ఏ ఫ్రేగ్రెన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం. సో ఇట్ సేస్ టాప్ నోట్స్ అంట బ్లాక్ పెప్పర్, జెరానియం అండ్ కోరియాండర్. మిడిల్ నోట్స్ ఐరిస్, కోకోా అండ్ సీడర్వుడ్. అండ్ బేస్ నోట్స్ వచ్చేసి వుడీ, శాండల్వుడ్ అండ్ ప్యాచౌలి. సో ఇవన్నీ నాకు అనిపించలేదు, కానీ డెఫినెట్లీ వుడీ అండ్ స్పైసీ అనిపించాయి, అండ్ కొంచెం ఐరిస్. ఐ డెఫినెట్లీ లైక్ ఇట్ అండి. సో డెఫినెట్లీ ఇది ఒక మంచి సిగ్నేచర్ సెంట్, యూనిక్ ఫ్రేగ్రెన్స్ మీకు ఉంటుంది, అండ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ స్టాండ్ అవుట్. ఈజీగా స్కిన్ మీద 8 to 10 hours లాస్ట్ అవుతుంది. Projection అంత ఉండకపోవచ్చు after 8 hours or something, but that is okay. Definitely that is recommended, in fact, for workplace setting. But you can still smell the woody and spicy fragrance even in the dry down. And దీని రేట్ వచ్చేసి మేము ఇది మిలాన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక షాపింగ్ మాల్లో తీసుకున్నా, చిన్న ఆఫర్ ఉంటే, ఫర్ అరౌండ్ 85 euros ఐ థింక్. అండ్ ఇది మన ఇండియాలో నైకాలో సంథింగ్ అరౌండ్ 11,000 ఎంతో ఉంది. బట్ ఇట్స్ వర్త్ వైల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. And if you want to stand out, just try once and maybe మీకు నచ్చితే you can purchase. ఇది అన్స్పాన్సర్డ్ వీడియో అండి. డెఫినెట్లీ నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి నాకు నచ్చిన సెలెక్షన్ తీసుకున్నాను. ఇది Givenchy did not sponsor వీడియో yet, but let's hope. చూసారు కదండి, అదే వీడియో. సో మీకు అదర్ పెర్ఫ్యూమ్స్ మేము ఏమైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే కామెంట్లో చెప్పండి. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ దీంతో ఉంటే అది కూడా మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మరెన్నో చూడాలంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం, బాయ్.